So Bhagavad Gita as it is 15.9. Okay. So let us begin. Shrotram chakshusparshanam cha Shrotram chakshu sparshanam cha Rasanam grahanam evacha Adhisthayam manaschayam Adhisthayam manaschayam Vishave upasevate Shrotram Shrotram chakshusparshanam cha Rashanam grahanam evacha Adhisthayam manaschayam Vishayan upasevate Shrotram chakshusparshanam cha Rashanam grahanam evacha Adhisthayam manaschayam Vishayan upasevate. Okay, yeah. Anyone want to try, Prabhus? Could I try, Prabhu? Yeah, please, Prabhu. Shrotram chaksus parsanam cha rasanam grahanam eva cha adhistaya manascha ayam visayam upasevade. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Anyone else? Hare Krishna, sir. Yeah. Harshan Prabhu, please. After that, Mataji can try. Yeah. Shrotram chakshus prashnam sorry, Prabhu. Shrotram chakshus parshanam cha rashanam grahanam eva cha adhisthaya manaschayam vishayan upasevate. Thank you. Yes. Anyone else? Hare Krishna, sir. I try. Yes. Yeah, please. Okay. Sotram cha suspasanam cha rasanam grahanam eva cha ahistaya manasa chayam visayan upasevate. Hare Krishna, sir. Thank you. Thank you. Anyone else? Prabhu, Yes, try putting Prabhu. Shrotam chakshus paranam cha rasanam granam eva cha aditya manachavam vishanam upadeshatam. Okay. Anyone else? Keshavan Prabhu, you'll try? Krishna Prabhu. Yeah, please. Shrotam chaksus sparsanam cha rasanam grananam evacha adhistaya manaschayam visayan upasevate. Okay, thank you. So, Shrotram, ear. So, Shrotram means ears. Shrotram, Chakshu. Chakshu means eyes. Eyes. Chakshu. Sparshanam means touch. Sparshanam. Cha also rasanam, tongue. To taste. The organ to taste, rasanam. The senses for taste, rasa. Right? And then grahanam, granam, sorry. Granam, smelling power. Granam. Eva also, cha and
Adhisthaya, being situated in. Mana. Mana means mind. Cha, also. Avyam, he. Vishayan, sense object. Vishayam, so the object of the senses. Upasevate, enjoys. So translation, the living entity, thus taking another gross body, obtain a certain types of ears, eyes, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoy a particular set of sense objects. So, purport. In other words, if the living entity adulterates his consciousness with the qualities of cats and dogs, in his next life, he gets a cat or dog body and enjoys. Consciousness is originally pure like water. But if we mix water with a certain color, it changes. Similarly, consciousness is pure, for the spirit soul is pure. But consciousness is changed according to the association of the material qualities. Real consciousness is Krishna consciousness. When, therefore, one is situated in Krishna consciousness, he is in pure life. But if his consciousness is adulterated by some type of material mentality, in the next life he gets a corresponding body. So he does not necessarily get a human body again. He can get a body of a cat, dog, hawk, demigod, or one of many other forms, for they are 8.4 million. 8,400,000, basically 8,400,000 or 8.4 million species. So Jai. So this is the purport by Srila Prabhupada. Okay, so let us discuss. So in the previous verse, last week we have seen the previous verse. The living entity in the material world carries his different conception of life from one body to another. As the air carries aroma, thus he takes one kind of body and again quits it to another. Right? So, நம்ம போன தடவை பார்த்தோம் எப்படி வந்து when we leave the body, right? So what happened? What we are carrying, just like the air. So there's a very nice example given here. As the air carries aroma, he takes one kind of body again, quits it to take another. Right? So different, we are carrying a different conception of life. So what is our consciousness? What is our thinking when we leave our body? So that we will attain. So அதான் வந்து இங்கே பகவான் வந்து கிளியராக நம்ம சாப்டர் 8ல் பார்த்தோம். Right? So now Krishna is going more detailed and explaining to us that so there are so many types of body. There are so many varieties of living beings. So according to that, we will get certain types of senses. Ear, eye, tongue, nose, sense of touch, which are grouped. So அப்படின்றது இங்கே கிருஷ்ணா திரும்பி சொல்கிறாரு. ஓகேங்களா? So now, as we have always quoted, right, we know according to Padma Purana, so பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை விதமான, what is the meaning of this 8.4 million species? Can anyone explain to me what is the meaning of this 8.4 million? We take bird. So what is this 8.4 million? 8.4 Very important million question. species. We will take that many bird. Okay, so among that, how many is human species? How many is human?
So, is it that, like, according to medical science, what is the name of the human species? Anyone? Is it Homo sapien, Prabhu? Yes, Homo sapien. So, where do we derive this Homo sapien? Let's go into that. இப்போ நம்ம என்ன ஸ்பீசிஸ்னு கேட்டோம்னா இப்போ என்ன கதை? நம்ம யாராச்சும் யோசிச்சிருக்கோமா? இப்போ நம்ம ஒரு சயின்டிஃபிக்கலி நம்ம பார்க்கும்போது கித்த ஸ்பீசிஸ், the science says that Homo. What is Homo? What is sapien? Any idea? No? Kesun Prabhu? No idea, Prabhu. No idea. Let's see. So you see, Homo sapien. So this is actually the name. The name given to our species, Homo sapien. So actually அது என்ன அர்த்தம்? உண்மையிலே நம்ம பார்த்தோம்னா இதான் அர்த்தம். ஓகேயா? ஸோ என்ன தெரியுதுங்க? What do you see, R.C. Mataji? The picture here. Homo sapiens sapiens. Change of body from animal to human. Okay. Change of body. Yes, from animal to human, from small to big. So basically, what I'm சொல்றேன்னா, you see, this is not change of body. Yeah, it is in a way change of body, but let's see. The modern understanding is that so human beings doesn't exist. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Human being doesn't exist. Millions years ago, no human being. தெரியுமா உங்களுக்கு? No, sir. Million year ago, at a very early stage after the Big Bang explosion, according to them, they call it Big Bang, right? So the myth of Big Bang. So they said that there is no living entity. Then slowly they are microorganism, unicellular, eukaryotes, prokaryotes. All these things comes in, and then they learn how to survive in a very harsh condition. And then they speaks about the survival. So the survival of fittest. And ultimately they adapt to the environment, temperature. And slowly they grow from one cell into many cell, into finally a being, maybe being in the water. And finally learning how to stay in the land. And finally a monkey. Right? And then after some time, this monkey, which is hominid, Homo. So this is what called Homo. So Homo habilis, Homo erectus. So erectus means can walk straight. And finally comes Homo sapiens sapiens. So sapien means what? So sapien means the most wise. This is the meaning of sapien. Sapien means most intelligent. Intelligent கூட இல்லை, ஆக்சுவலி வாய்ஸ், த மோஸ்ட் டெவலப்ட் பிரெயின். இதுதான் அர்த்தம். சரிங்களா? ஸோ ஹோமோ மீன்ஸ் ஆக்சுவலி ஹியூமன். ஸோ ஹியூமன், மோஸ்ட் வைஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹியூமன். ஸோ பேசிக்லி தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ், ஸோ டூரிங் த ஏர்லி டேஸ், human, there's no such thing as human, but human existed in the form of monkey. So that's why it is called Homo. Still the name is Homo. புரியுதுங்களா? So this is the understanding of another science. We came basically in a conclusion என்னன்னா, what they are telling நீங்க நம்மலாம் வந்து ஆக்சுவலி குரங்குல இருந்து தான் வரோம் அப்படின்னா, your grandfather, your ancestors is யாரு? Your great grandfathers is a monkey. அப்படின்னா உங்களோட பரம்பரை வந்து என்ன பரம்பரை? குரங்கு பரம்பரை.
இதுதான் வந்து சார்ல்ஸ் டார்வின் தான். சார்ல்ஸ் டார்வின் is telling this. Have you heard about that, Krishnan Prabhu? Yes, Prabhu. What do you think about that? Coming from Yeah, அது என்ன நினைக்கிறீங்க? உண்மையா இருக்கலாமா? நம்மலாம் அப்படின்னா மனுஷனே இல்லை, மனுஷனே இல்லை. ஸோ குரங்குல இருந்தால் எல்லாமே வந்துச்சு தான் சயின்ஸ் சொல்லுது. ஸோ அதை நீங்கள் அதை பற்றி இந்த கருத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க? ஒத்துக்கலாமா? இல்ல பிரபு. ஏன் முடியாது? சயின்ஸ் சொல்லுதுல, ஏன் ஒத்துக்க மாட்டீங்க? I mean, இல்லைன்றீங்க because you are sitting maybe in a Bhagavad Gita class, you might say no. But if you are sitting in a science conference, then you might say yes. I'm just telling. So now you give me a concrete reason. Why yes or why no? Any concrete reason? Because science mostly based on facts and logic. Okay. So அதை வச்சு தான் maybe they come up with this conclusion. Mm-hmm. Based on fact. So fact means must be truth, right? I mean, we are using science right now. We are in Zoom. It is science. Without science, how are we going to communicate? We are using science. You're an engineer. You're doing on that. You're having mechanic, cars. So everything is based on science. So how you can tell it is not logic or not truth? Science is truth, but without technology, what we can do right now? ஸோ அப்போ இவ்வளோ சயின்ஸ் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்குன்னா அப்போ அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது இதை நம்ம உண்மையை எடுத்துக்கலாம்ல. We cannot be biased. What do you think? What is the reason? So if you say yes, okay, we can accept. Oh, if you say no, I don't take. Any concrete reason? Arsi Mataji. No, sir, because we come from that the Garbha, the Vishnu, you know, Mm-hmm. from there, then Grabha, the Mahavishnu, Mm-hmm. and then from Manu, then only human exists. Mm-hmm. Okay. So any other take? Harishwan Prabhu, what do you think? Is Harishwan there? So yeah. You there, Prabhu? Harishwan? பிரபு திருப்பி சொல்லுங்க பிரபு, ஃபோன் கால் வந்துச்சு. என்ன பிரபு? Okay. Yeah. So what do you think about this Darwin theory of evolution? Basically, we are speaking about there is no human being at the very beginning of the stage. So we are evolved. We are evolved from primates. Okay. So those days, we don't have, there is no proper intelligent people. They are all like monkeys. They live in caves. They hunt for food. And now we have intelligent based on science advancement. So thanks to the science. So what do you think about this theory? Is it acceptable or not acceptable? I think it cannot be acceptable to a certain extent because science says facts, but to claim that there is no any humans in the back in millions ago, all these things are just not facts, I would say, because they are just coming up with certain theories which is not proved conclusively, because we can raise many doubts and the evidences they have cannot answer the questions. So we cannot, I think it's not very conclusive facts to be said that this evolution theory is 100% pakka, and I would say therefore it should be rejected. So the point is, Krishnan Prabhu, Harishwan Prabhu, very simple. So you see, we must not reject anything blindly, and we should not accept anything blindly. Remember that always. Okay. So, and don't be so, blind. So even if you want to reject science, if it is not according to Shastra, then we have to reject. But yeah, that is a valid reason. But of course, we must also explain ourselves. Why Shastra says so? What is the
point of view of Shastra and why Shastra's words is a superior. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். That's what I'm making a point here, right? For the people who are recently joining our classes. So we are not blind followers, right? In every aspect and every subject, we must know how to speak. We must know how to establish Shastra. இதுதான் point. We are not some dungu sitting here and simply talking some sentimental thing. Okay? Krishna consciousness is fact, right? So அதனால தான் இதை நம்ம பேசுகிறோம். So when people come and tell you, you cannot immediately bash science, because right now you are using science. So science, when it is synchronizing with Krishna consciousness, yeah, it is good, because you are using for Krishna, right? And at the same time, when certain subject matter of science are against Krishna consciousness or against our shastrical statement, then we have to see, and we have to know how to refute that. So this is why we need to study Srila Prabhupada books, right? So now regarding this proposition is illogical. There's no way that we have evolved from monkey. Our shastrical understanding is they are 8.4 million species at the same time, simultaneously. 8.4 million species exist at the same time, all the time, everywhere. This is understanding. That means they are animals, they are monkeys, they are insects, they are microorganisms, they are human beings, and they are demigods. So they are always there. So there's no such thing as you begin from a very low intellectual and you gradually hike up and now you have an intelligent human being, Homo sapien. No. So this is the corrupted understanding of science. So how to disprove that? Very simple. If you are telling we all are evolving, then I will be asking now why the monkeys are remaining as monkeys. அப்படின்னா இப்போ மங்கி வேற மாதிரி ஆயிருக்கணும்ல, இப்போ ஃபிஷ் வேற மாதிரி ஆயிருக்கணும்ல, இப்போ ஃபிஷ்லாம் வெளியே பறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கணும்ல, இப்போ மனசெல்லாம் வந்து வேற மாதிரி இன்வால்வ் பண்ணி போயிருக்கணும்ல. ஆனால் it doesn't happen. The monkey remain the monkey, the fish remain the fish, the human being remaining the human being. So in this simple common sense, we can understand simultaneously all the living beings existed together. That's the point. Otherwise, you are just telling, your whole ancestors and parampara, great grandfathers, all monkeys. So that's the kadha. So are you happy? Are you okay with your grandfather's monkeys, Mataji? No. No, right? So maybe Charles Darwin's parampara might be, but not everyone's parampara. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். உங்க பரம்பரை வேணும்னா அவனுங்க சொல்றானுங்களே, குரங்குல தான் மனிதன் வந்தானு, ஏன்னா அவனுங்க குரங்கா இருந்திருக்கலாம் அவங்க பரம்பரையில. But there are no such thing as no human beings. So and we have a lot of archaeological, historical dating. சரிங்களா? So there's a nice book written by one of our devotee, Srila Prabhupada's disciple, The Forbidden Archaeology. Very important book. Forbidden Archaeology. Very, very fantastic book. பார்த்தீங்களா? இதுதான். தெரியுதுங்களா? Can you see the book? Yes. So Forbidden Archaeology வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சயின்டிஸ்ட், பெரிய ஒரு ரிசர்ச்சர். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காரு, he compiled all the evidence, the recent evidence that actually against Darwin's theory. சரிங்களா? Against Darwin theory. So basically he have actually disproved the understanding of human beings are coming from monkeys. And he established the statement that human beings live together with a monkey, with all other living entity. இதுதான் பாயிண்ட். ஸோ இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும்? சிம்பிள், கார்பன் டேட்டிங், ஆர்கியாலஜிக்கல் டேட்டிங். இதை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது we can understand. அவன் கண்டுபிடிச்சிருக்கானுங்க இப்போ பல இடத்துல பல நாட்டில். How come suddenly they find a human body, human skeleton, human brain, human skull? Human brain means human skull. So it is a very important book. So if anyone interested further in this subject matter, you can read. So அதனால தான் நான் சொல்கிறேன்,
We are not blind followers. We know what is a fact. A fact now unme. Science can give you some fact, can teach you some fact. Maybe mostly material fact. But beyond material, you have to learn from Bhagavad Gita. Right? So, அதனால முதல்ல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, so when Shastra, when Padma Purana said 8.4 million species, it is not equivalent to the species as how our modern science understand, like Homo sapien is one species, no. Because we categorize a living entity based on their consciousness. Based on the what? Consciousness. So literally, when Padma Purana say 8.4 million species, basically they are different combinations of consciousness, which is 8.4 million species of consciousness. This is understanding. They are different body, and each body have a particular consciousness. So generally, human body, when we take human body, there are 400,000 of different types of combinations of consciousness. இதுதான் அர்த்தம். ஸோ அப்படி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, even if someone get a human body, and they can be even later, we can grade them according to demigods, Gandharvas, Rishis, இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா comes under the 400,000 consciousness species. அப்படின்னா the body of demigods and the body of us, is it same? No. And the body of you and the body of people living in the Narakaloka, they are also living being in the Nagaloka. All are different types. That is not human. But I am talking about who shares the body like human, like demigods in the higher planetary system. They have body like human, but they are not literally like the people of Bhuloka. So they have different lifespans. They have different tendency, talent. They have more knowledge, more power, the more strength. They can fly. They have different mantra siddhi, yoga siddhi. So simple சொல்ல போனோம்னா பகவான் நம்மளுக்கு ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு. Among that 400,000 species are actually in the human bodily form. Is it clear now? Make sense? Right. So now let us see where is this pramana coming from. Padma Purana, right? So it is coming from Padma Purana actually. 8.4 million species. Okay. Let me take out the verses so we can discuss together. So meanwhile, any questions? Is it clear, Keshan Prabhu? Is that good? Yes, Prabhu. Clear. Prabhu, சொல்லுங்க. I have a question. இப்போ ஹியூமன் வந்துட்டு 400,000 ஸ்பீசிஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்களா? இந்த 400 ஸ்பீசிஸ் வந்துட்டு only human in the earth or all over the universe, all over the Brahmanda. So humans ன்னு சொல்றப்ப like how do we differentiate humans with devatas? Like devatas are different from humans, or they are also inclusive in the 400? Yeah, when let me just take the verse, then we can discuss. Let me just find the verse. Okay. You see, okay, nice. So let me share. Okay, so all right. Is my screen visible? So this is a shloka. Jalaja navalakshani stavara laksha vimshati krimayo rudra shankaya pakshinam rasha lakshanam trinsha lakshani pashva chatur lakshani manavaha. You see the word chatur lakshani manavaha. Okay, so let us translate that into English. So jalaja. So our human bodies evolved
this is not evolved. What's the meaning here? You see, you just take the Sanskrit meaning, then we will discuss. Jalaja means, so there are many types of body, total of Jalaja Nava Lakshani. Nava Lakshani means, Nava means 9. Lakshani means lakhs. So, Jalaja Nava Lakshani. So, that means 900,000. So, what is a living being? Who are living in the water based, water element. Okay, who are living their body with a water based, they are 900,000 species. Okay, so what we can understand, anything that lives in the water, it comes under this category. Agree? So what is the example? Fish, crab, anything, aquatics. So basically another aquatics. ஆனால் அதுக்குன்னு வந்து aquaticsனா நம்மளுடைய இங்கே மட்டும் aquatics கிடையாது. They are different planets. They are different locus. ஸோ அதுலேயும் வந்து aquatics இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ அதுலேயும் கவுண்டட் தான். நம்மளுடைய ஆக்சுவலி ஈவன் within the earth, even within the earth is unable to comprehend how much of species, the biodiversity. Scientists cannot count. So here, when Padma Purana says, it's the whole universe and not only earth. Saringla Prabhu, that's an important point. Okay. So next, Stavara. Stavara means what? Immobile. Like plants, trees, they cannot move. Static. So அது எவ்வளோ இருக்கு? ஸ்தாவர லக்ஷ விம்சதி. So 2 million. And then Krimayo Rudra Shankaya. They are reptiles. Then Pakshinam. Pakshinam means birds, flying. Right? So when you see Ramayana பார்த்தீங்கன்னா Jatayu. So Jatayu எந்த கேட்டகரியில் வரும்? Pakshinam. Bird. But the Jatayu is not ordinary a bird as now we see our eagle or our birds here. But still, it comes under this category of Pakshinam. Make sense or not? So, அதனால தான் என்ன சொல்கிறேன், it is the whole Brahmanda's classification. And then, Pashavaha, terrestrial animals, 3 million. Four-legged animals, lions, running, living on the land. So, we have also reptiles, crocodiles, snakes, இதெல்லாம் அங்கே வரும். So, Manavaha means, you see, they are including human species. We are just some of the category from the 400,000. So there are many body which have human-like body. They comes under the category of this Manavaha. புரியுதுங்களா? So அப்படின்னா this body Manavaha, demigod body Manavaha. We have certain Gandharvas, certain celestial being Manavaha. Even in lower planets, we have certain Manavas, human-like bodies. So this is the meaning, human-like bodies. அப்படின்னா they have 2 hands, they have features same like us. Right? So இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது, and they are different consciousness. Even when we compare among the earthly being நம்ம பார்க்கும்போது, so Krishna says, what Krishna says is Chaturvaranyam Maya Shrishtam. For the earthly being, Krishna is giving Varnashrama Dharma. Chaturvaranyam Maya Shrishtam. Krishna is dividing the human into different qualities according to Guna and Karma. Brahmana, Shudra, right? Kshatriya, Vyasha. So all these are different consciousness. புரியுதுங்களா? அப்படின்னா when we say someone is Shudra, that means their consciousness is generally mixed of what? Mixed of Rajoguna and Tamoguna, generally. When we say someone is a Brahmana, their consciousness is generally Sattva Guna. And like that we can see all combinations. Sometimes we can have dominant Rajoguna and some Sattva Guna and little bit of Tamoguna.
ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம போட்டு பார்க்கும்போது we can have different combination, 2 combination, 3 combination, 1 dominant, 1 not so dominant. ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது மனுஷனங்களே இந்த earthly beingலே பல டைப்ஸ் வரலாம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பத்ம புராணத்துடைய அர்த்தம். ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி காம்ப்ளெக்ஸ். ஆனால் வெரி ஜெனரலாக வந்து பத்ம புராணம் சொல்லுது. இதுதான் அர்த்தம் 8.4 மில்லியன் ஸ்பீஷிஸ்க்கு. ஸோ அதனால தான் சிவபுராணம் என்ன சொல்லுது? சிவபுராணம் இது அழகாக சொல்லுது. கல்லாகி மரமாகி புழுவாகி வருதுங்களா அது? ஸோ அந்த மாதிரி ஆகி 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 கணங்களாகி கணங்கள், பேய்கள், இதெல்லாம் எந்த கேட்டகரி சேருது சொல்லுங்கள்? கோஸ்ட்லி பீயிங், பேய். ஸோ இந்த மாதிரி பூதங்கள், பாம்பு எல்லாம் ஆகி அப்புறம் தேவராகி, அசுரர், தேவர், முனி, ரிஷி. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பல பல உடல்கள் இருக்கு. ஸோ நம்ம மனித உடல், மனித இனம் வந்து ஏதோ ஒரு மைன்யூட் குவான்டிட்டி தான் இந்த பூலோகத்தில். ஏன்னா பூலோகத்தில் பல விஷயங்கள், பல இடங்கள் இருக்குது, நம்மளால் போக முடியாது இன்னும். ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ just because with our limited research we cannot say there's no living entity in the sun, there's no living entity in the the moon planet. சரிங்களா? By this fact we can understand in every planet they are living entity. They are living entity who can live in the fire. They are living entity who can live in the without oxygen. Even here we have anaerobic bacteria, aerobic bacteria, isn't it? Microbes. Abna the bacteria can live in a very extreme situations. We have bacteria in a hot spring. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹாட் ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து அந்த தண்ணி வந்து 90 டிகிரி 100 டிகிரியில் வந்து பாக்டீரியா இருக்குது. ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சோம்? 100 டிகிரியில் எதுவுமே வாழ முடியாதுன்னு நினச்சோம். பட் they are found. Do you know that? ஸோ அதனால் when we even go to the sun planet, we might think that we cannot live in the sun planet, extreme heat. ஆனால் என்ன பாயிண்ட் நம்மளுக்கு தெரியணும்? even in the sun planet they are bodily different beings which suited the extreme heat. They can live, no problem. So in Bhagavad Gita chapter 2, Krishna established this. The living entities are everywhere. Atmas are everywhere. It is in chapter 2, Bhagavad Gita. புரியுதுங்களா? So this is our situation. So you don't think that I am the only most genius being in the world. இதான் நம்மளுடைய பிரச்சனை. We have this superior complexity. Human beings think that I am the best. I am the most intelligent. அதான் நம்ம நினைக்கிறோம். Yes or no? So அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? We try to manipulate the nature. We try to exploit the nature. We want to go to the different planets and we want to chuchu the bandera. Northern pole என்னோட, southern pole என்னோட. வரைக்கணும். ஸோ ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது, they are also many living entities. They are all different kings and different powerful beings out there. And we are being just confused and tricked because they don't even know it to, and they don't even need to fight with us. Simply by their trick, we are being teleported to different places. Example I am telling. புரியுதுங்களா? நம்ம நினைக்கிறோம் we are entering the moon. ஆனால் என்ன ஆகுது? Their defensive system is so chunky that the moment you enter their territories, you get teleported to different places. இருக்கலாமா? What do you think? Is it possible? What do you think about this? I'm speaking about the defense system. So we are thinking that we are the most advanced defense system. We have a guided missiles. We have all these nuclear bombs. Do you think about the people in the living in the planets of moon and sun and higher planets? They have a higher defense system. They don't even need to fight with us, lower beings. They just need to do that, activate the defense system, where anyone who penetrate that, not qualified, they will immediately divert it to a different place. புரிஞ்சு? ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா, நான் மூணுக்கு போயிட்டேன், நான் சன்னுக்கு போயிட்டேன், சன்னுக்கு போக முடியல, இப்போ ட்ரை பண்ணுறானுங்க சைனா. ஸோ நான் மாஸுக்கு போகிறேன், அங்கெல்லாம் போனால் ஒன்றும் போக முடியாதுப்பா, we are not qualified. போனாலும் நம்ம ஏதோ ஒரு மண் அள்ளிட்டு தான் வரணும். அதான் ப்ரோப்பர் சொல்கிறாரு, அங்கே போயிட்டு என்ன புண்ணியம் இருக்குது?
அதே மண் வந்து என் வீட்டு பின்னால் இருக்குது, அந்த மண் எடுத்து கொடுத்தா அதான் சேம் திங், எர்த், மண். ஏன் சொன்னோம்? ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ? நோ வேல்யூ. நம்ம லட்சமாக செலவு பண்ணி நம்ம போய் என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு கொடியை போட்டு மண்ணை எடுத்துகிட்டு வரோம். ஸோ you cannot go to all the planets. You're not qualified. Your body is not suitable. So if you want to go to different planets, that's why Krishna is teaching you here. If you want to become a dog, then you live like a dog. If you want to go to the demigod's planet, then you must do certain things, certain karma, according to Shastra, karma kanda. If you want to go to the planet sun or planet moon, then you have to worship the presiding deity of the moon, Chandra, or presiding deity of the sun, Surya Narayana. Right? So this is where you can go to these planets. சரிங்களா? In fact, according to Srimad Bhagavatam, this moon is a heavenly planet. Moon என்ன planet? A heavenly planet. So there are very beautiful beings out there in the moon. So you can never, you can never think about moon just like என்ன சொல்றது, பாலைவனம் மாதிரி, just like empty like that. No, impossible. It doesn't match the description of Srimad Bhagavatam. சரிங்களா? ஸோ மேக் சென்ஸ் not? ஸோ நம்மளுக்கு நிறையா விஷயம் தெரியாது ஆக்சுவலி, இதான் கதை. ஸோ அதனால தான் இங்கே பிரபுபாட் சொல்கிறாரு, நம்மளுடைய கான்ஷியஸ்னஸ் நம்ம இந்த உடலை விட்டு இறக்கும் போது என்ன புத்தி நம்ம நினைக்கிறோமோ, என்ன நினைவு நம்ம நினைக்கிறோமோ, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிறப்பை எடுப்போம். ஸோ இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து என்ன மாதிரி? தண்ணி மாதிரி, லைக் அ வாட்டர். இஃப் வி மிக்ஸ் வாட்டர் வித் சர்டன் கலர், இட் சேஞ்சஸ். ஸோ சிமிலர்லி when we are contaminated by so many material desire, kama, krodha, lobha, matsya, all these lust, anger, nadakum, all these colors comes in. So we cannot see the reality, we cannot see the truth. So நம்ம என்ன நினைப்போம்? My life, my rules தான் நினைப்போம். ஸோ அதனால தான் Krishna consciousness is a powerful, பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம், டு சேஞ்ச் அவர் கான்ஷியஸ்னஸ் டு த ரியல் கான்ஷியஸ்னஸ். வாட் இஸ் அவர் ரியல் கான்ஷியஸ்னஸ்? மம ஏவ அம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனஹா. வி ஆர் அம்சா ஆஃப் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ். ஸோ தேர்ஃபார் when one is situated in Krishna consciousness, his life is pure. சரிங்களா? அதர்வைஸ் நம்ம என்ன எடுக்கணும்? பாடி ஆஃப் கேட், டாக், ஹாக் or even demigod. So Bhagavad Gita is establishing that even Lord Brahma, one day he will pass his body, one day he will leave the body. அப்படின்னா பிரம்ம தேவருக்கும் என்ன இருக்கு? சாவு இருக்கு. இந்திரனுக்கும் சாவு இருக்கு, பிரம்மதேவருக்கும் சாவு இருக்கு. ஆனால் அவர் வந்து ரொம்ப நீண்ட வாழ்வு, நம்ம மாதிரி ஷார்ட் வாழ்வு கிடையாது. ஆனால் பாயிண்ட் என்ன? அதனால தான் சிவபுராணத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க? தேவனாகலாம். நம்ம என்னவாகலாம்? தேவனா ஆகலாம். ஏன்னா தேவரும் என்னது? நம்ம மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் பாடி தான். மெட்டீரியல்னு சொல்லும் போது அழியக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால தான் பகவத்கீதையோடைய குறிக்கோள் என்ன? ஹெவன்லி பிளானட்ஸுக்கு போகிறது கிடையாது, நாட் டு ஹெவன். நம்ம எங்கே போனோம்? கிருஷ்ணா வைகுந்தத்துக்கு போகணும். ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானட் நம்ம பார்த்தோம். த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளானட் there is no need for external electricity, external material things. Everything is spiritual. It is self-effulgent. So this is the spiritual world. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் இன்னைக்குள்ள சப்ஜெக்ட் மேட்ரு. ஸோ இப்போ பகவத்கீதையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேட்டட் டு திஸ் டாபிக் கிருஷ்ணா ஒரு அருமையான விஷயம் இங்கே பேசுகிறாரு. பகவத்கீதா சாப்டர் 8 போனீங்கன்னா அட்டெய்னிங் தி சுப்ரீம், இது ஃபெடரல் வீட்டில் வந்து நம்ம படிப்பாங்க இந்த சாப்டர் 8. So maybe we can read this chapter 8. It's very auspicious, very important. So anyone want to read? Keshan Prabhu, you like to read a shloka and translation? Can Prabhu. Antakale chamam eva marva kalevaram ya prayati sa mat bhavam yati nasti atra samsaya.
translation. And whoever at the end of his life quit his body, remembering me alone, at once attain my nature. Of this there is no doubt. Right. Huh? So very important verse. Krishna is promising here. அந்த காளி காளினா எந்த காலத்தில் கடைசி காலத்தில் அந்த மீன்ஸ் த எண்ட் ஸோ கடைசி காலத்தில் who can remember me ஸ்மரன் means remembering ஸ்மரன் means remembering so who can remember me முக்த்வா கலேவரம் when you quit this body கலேவரம்னா இந்த உடல் முக்த்வா கலேவரம் யா பிரயாதி ச மத்பாவம் will attain madbhavam, very important verse, madbhavam. Madbhavamna, he will attain my nature. And na asti atra samsayaha, there is no doubt. Samsaya means doubt. Na atra samsayaha. Krishna is promising here, making a promise. Saringla. So what do you think about this? Keshav Prabhu, very nice, right? Very easy. Yes, To attain Krishna, when you want to die, you think of Krishna, right? yes, Prabhu. So now, if that is the case, right? If that is the case, so I do whatever I want to do right now. Okay, my life, my rules. When I want to die, I think of Krishna. Simple. Isn't it a good idea? Right? Check up, right, Iswan? So we are trying to use Krishna's word, and very logically we can say, கிருஷ்ணா என்ன சொல்கிறாரு, அவரை நினச்சா கடைசி காலத்தில் விடும்போது நான் அவர் கூட போயிடலான்றாரு. அப்போ நான் இப்போ நினைக்க வேணாம், நான் என்ன செய்கிறேனோ நான் செஞ்சுக்கிறேன். திடீர்னு நான் சாகும் போது நான் அவரை நினச்சிக்கிறேன். What do you think, RC Mataji? Isn't it a good suggestion? Not a good suggestion, and at that time we can't remember him if we don't practice Krishna consciousness. But I will remember lah. And what? I always, like I alert lah. So I do whatever I like, but when I want to die, I just think of Krishna and chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So okay. What do you think? Sir, can remember sir, that time. Why not? Keshav Prabhu, can right? What do you think? Maybe Krishna will create some not conducive situation. Situation might be not conducive. But why Krishna want to create something that takes us far from him? Because Krishna is our well-wisher. Krishna says he is no one's enemy. Krishna says he is neutral to everyone. Isn't it? In Bhagavad Gita, Krishna says, I am neutral to anyone. So, and he's very dear to devotees. So if that is the case, then even we do whatever we want, Krishna not supposed to punish us. In fact, when we think of Krishna, he should be appreciating, he should be getting us back. Isn't it? So how to, is it a good, இந்த வேர்ஸில் வந்து நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கலாமா இல்லையா? என்ன நினைக்கிறீங்க ஹர்ஷவன் பிரபு? வாட் யூ திங்க்? பிரபு, இந்த வேர்ஸ் படி பார்க்குறப்ப எனக்கு என்ன யோசனை வருது, இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே, லைக் வாட் இஃப் ஐ ஜஸ்ட் சாவரப்ப நினச்சிக்கிறேன், இப்போ வந்து நான் என்னென்ன பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது வந்துட்டு, ஐ ஜஸ்ட் தாட் ஆஃப் பீயிங் அ ஸ்டூடெண்ட், லைக் லாஸ்ட் மினிட்ல படிச்சுக்கிட்டு, லைக் படிக்காமல் சுற்றிக்கிட்டு, பரவாயில்ல ஒரு நாள் முன்னுக்கு ஒரு முன்னுக்கு பார்த்துக்கலாம், பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்புறம்னு சொல்லிட்டு போய் எக்ஸாம் எழுதுறப்ப தெரியும், ஐயோ இவ்வளோ இருக்க படிக்காம, அப்புறம் ஒன்றும் எழுதாமல் ஃபெயில் பண்ணிட்டு வர்ற கணக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்லுவேன் பிரபு. லைக் என்ன சொல்றது, மேபி வி கேன் டெல் தட் ஓகே நான் கடவுளை சாவராப்ப நினச்சிக்கிறேன், பட் அந்த தருணத்தில் வந்துட்டு உங்களால் நினைக்க முடியுமா? பிகாஸ் யூ ஹேவ் நாட் ட்ரெயின்ட் யுவர் செல்ஃப் டு ரிமெம்பர். ஸோ ஹவு கேன் இட் பி பாசிபிள் இஃப் யூ டோன்ட் புட் த ட்ரைனிங்? ஹவு? Okay. So I can defeat you. I can defeat your statement with Shastra. You see, Ajamila, he never think about Krishna. He never practiced Krishna consciousness. But he remembered Narayana. And at the end, actually, he go back to Godhead. So in that pramana, I said, let me do whatever I want. And I can remember Krishna. Maybe I can give a counter argument, Prabhu. Because if you see Ajamila, he has some little sadhanas before he got allured by the
Who the prostitute? Yes, that's the thing. And that was mercy of Krishna, I would say. It's not his full hand effort, but it was his mercy where when he, at that point of time, he chanted Narayana. But the question here is, will you able to chant Narayana at the point of time of death? That's another question also. So, so at the end of the day, at least there should be some spiritual practices to protect you. But that's my counter argument, Prabhu. Yes. The point is, the statement of Krishna is a fact. No matter what, very simple, no matter what, if you think of Krishna at the end of the life, you'll go back to him. Confirmed. Right. So if we never do good things, so we think of him, we can go. no, very simple. Krishna is telling you, see, you cannot slash Krishna's word. Krishna says, whoever think of me, he will come to me. That is fact. But the real question is, how many of you all can think of Krishna when you're going to die? Adan kelvi. Because you know why? Practice makes perfect. You are what you practice. So if you are practicing non-Krishna consciousness, and at the end of the life, definitely you will think something else other than Krishna. This is the fact. இப்போ வந்து ஒருத்தர் சாவ போறாருன்னு வச்சுக்கோமே, படிக்கல இருக்காரு. அவரு கிருஷ்ணாவை திங்க் பண்ணல, வேற யாரும் வந்து அவரை வந்து கிருஷ்ணாவை திங்க் பண்ண சொல்றாங்க. அது எப்படி? That's how Then he Narayana. will attain Krishna. That's how Ajamila went to. That's how Ajamila was saved, because he was calling his children son Narayana, not Narayana. But Krishna is so merciful. Krishna accepted his chanting a Shuddha Nama. So this is how Krishna is merciful. So no problem. இப்போ சும்மா ஒரு சிச்சுவேஷன் எடுத்துக்கோமே, சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றான். Just for example sake, even if someone is very sinful, but somehow you see, he managed to chant the name of Krishna, definitely Krishna will come. There's no argument in that, Mataji. இதுதான் கிருஷ்ணோட வார்த்தை. ஆனா பாயிண்ட் என்னன்னா, எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி நடக்குமா? நம்ம சாதாரண நேரத்திலேயே நம்ம சரியில்லை, அதுவும் சாகும்போது நம்ம எப்படி இருப்போம் நம்ம தெரியாது. ஏன்னா சாஸ்திரம் எப்படி சொல்லுது, சாகும்போது என்ன ஆகும்? சாகும்போது அப்படியே நம்மளுக்கு அந்த பேச்சே வராதான். அப்படியே அந்த கப்பம் போய் என்ன பண்ணுன்னா, கப்பம்னா அந்த ஃபிளம் அப்படியே போய் இந்த தொண்டையில் அப்படியே அடைச்சி நம்மளுடைய அந்த சலுரம் பிரணாஃபஸெல்லாம் அப்படியே பிளாக் ஆகி அப்படியே கண்ணெல்லாம் அப்படியே பிதுங்கி அப்படியே மூச்சு அடிச்சு மூச்சு இழுக்க முடியாம அவ்வளோ மரண வலி வலிக்குமா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்லுதுன்னா, அப்படியே தேல் கொட்டுற மாதிரி, thousands of scorpion stings மாதிரி அப்படியே அந்த வலியில வந்து நம்ம பகவானை வந்து நினைக்க, என்ன சொல்றது, we are not trained. நம்ம பகவான் நினைக்க மாட்டோமா, நம்ம என்ன நினைப்போம், என்னென்னமோ நினைப்போமா. ஸோ அதில் வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து அந்த இன்டெஸ்டின் ஸ்டிமுலேட் ஆகி வெளிக்கு போவோம், மூத்திரம் வரும், எஜாகுலேஷன் ஆகும், என்னென்னமோ ஆகுமா. அது உடல்ல வந்து அவ்வளோ ஒரு ப்ரொசஸ் நடக்குமா. ஸோ இந்த மாதிரி ஆத்மா வந்து உள்ளுக்குலேருந்து வெளியாகி, அதுவும் ஆத்மா வெளியாகிறதுக்கு 9 இடம் இருக்கு, 9 துவாரங்கள் இருக்கு. நம்ம பாவம் புண்ணியம்படி அது கீழே வெளியாவதா மேலே வெளியாவதா எப்படி வெளியாவதா நம்மளுக்கு தெரியாதான். அந்த மாதிரி நம்ம யமதூதர்கள், அப்போ நம்ம பாவப்பட்ட ஆத்மா இருந்தால் யார் வருவா? யமதூதர்கள் வருவாங்க. இப்போ யமதூதர்கள் வரும்போது அவங்கள பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கிருஷ்ணாவை நினைக்கவே முடியாது. இதுதான் கதை. ஸோ நம்ம நல்லா இருக்கும்போது பேசலாம், நான் நினைப்பேன்னு. ஆனால் ஒன் த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ நான் என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, why you are taking the risk, அவ்வளோதான். இப்போ பிரபு லாஸ்ட் மினிட்ல படிச்சு சில பேர் எடுத்துருவான் இருக்கான், சில பேர் லாஸ்ட் மினிட்ல படிச்சு இன்னும் நல்லா வந்துருவான். ஆனா எல்லாரும் வர முடியுமா? எல்லாருக்கும் அந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த நல்லா எடுக்கிறவன் வந்து ஏற்கனவே படிச்சிருப்பான், அவன் ஏற்கனவே நாலேஜ் இருக்கும், நீங்க சொல்ற மாதிரி செக்யூரிட்டி இருக்கும். அதான் பாயிண்ட். ஸோ பேசிக்கலி எல்லாருக்கும் அது அப்ளை ஆகாது. ஸோ அதனால தான் நம்ம எப்பயுமே ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும், ஏன்னா மரணம். ஸோ இதுதான் அர்த்தம், சரிங்களா? ஸோ இந்த ஒரு இதுக்கு வந்து குலசேகர ஆழ்வார் வந்து அருமையான ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு. குலசேகர ஆழ்வார் பார்த்தீங்கன்னா, குலசேகர ஆழ்வார் அவருடைய வெர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய சொன்ன ஒரு விஷயங்கள், I don't know whether Vedabase have Kulashekara Alva's what Shostram. அவர் வந்து என்ன எழுதுவாருன்னா, முகுந்த மால சோஸ்திரா, அதான் முகுந்த மால ஸ்தோத்திரம். ஸோ நீங்கள் வந்து முகுந்த மால ஸ்தோத்திரத்தில் போய் படிச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப அருமையான ஒரு வேர்சஸ்லாம். முகுந்த மால ஸ்தோத்ரா மீன்ஸ்
It is a poem, it is a verses, prayers. It's a prayers recited by Bugunda, by what is this? This Alvar. So, இவர் பேர் என்னன்னா இல்லைங்க குலசேக ஆழ்வார். எஸ், பை திஸ் குலசேக ஆழ்வார். சரிங்களா? எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கீங்க இந்த ஸ்தோத்திரத்தை? ஸோ இது அருமையான ஒரு ஸ்தோத்திரம். Maybe if you have time, yeah, okay, we have some time, we can see lah. ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம். நிறைய விஷயங்கள் அங்கே படிப்பார். நம்ம இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒரு ப்ரேயர்ஸ் இதெல்லாம். லெட்ஸ் see. முகுண்ட மூர்தன பிரணிபத்ய யாச்சே பவந்தம் ஏகாந்தம் இயந்தமர்த்தம் அவிஸ்மிருதிஸ்த்வச்சரணாரவிந்தே பவே பவே பூஸ்து பவத் பிரசாதாத். ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னா பாருங்க, ஓ லார்ட் முகுண்டா, I bow down my head to your lordship and respectfully ask you to fulfill this one desire of mine, that in each of my future births I will by your lordship's mercy always remember and never forget your lotus feet. இதான் முதல்ல கேட்குறாரு. அவிஸ்மிருதிஸ்வச்சரண அரவிந்தே பவே பவே முஸ்து பவத் பிரசாதாத். பிரசாதன்னா mercy. என்ன பிரசாதம் கேட்குறாரு? என்ன வரம் கேட்குறாரு? சரணாரவிந்தே அவிஸ்மிருதி, ப்ளீஸ் மேக் மீ ரிமெம்பர் யோ சரணாரவிந்த, யோ லோட்டஸ் ஃபீட், பர்த் ஆஃப் த பர்த்ன்றாரு. சரிங்களா? ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, நாஹம் வந்தே தவ சரணயோர் துவந்த்வம் அத்வந்த்வ ஹேதோ கும்பிபாக்கம் குருமபி ஹரேர் நராகம் நாபனேதும் ரம்ய ராம மிருது தனுலதா நந்தனே நாபிரந்தம் பவே பவே ஹிருதய பவனே பாவயேயம் பவந்தம். பார்த்தீங்கன்னா, ஓ லார்ட் ஹரி, it is not to be saved from dualities of material existence or the grim tribulations of the Kumbhipaka hell that I pray to your lotus feet. அப்பா, என்னை நரகத்திலிருந்து காப்பாத்துங்க, இந்த கஷ்டத்திலிருந்து காப்பாத்துங்கன்னு நான் வேண்டலப்பா. Nor is my purpose is to enjoy the soft-skinned beautiful woman who resides in the gardens of heaven. அருமை. நான் அந்த ஸ்வர்க்கத்துக்கு போய் பல பல அழகான பெண்களை அனுபவிக்கணும்னு நான் கேட்கலப்பா. அதான் இப்போ சில பேர் சொல்கிறாங்க, நம்ம என்னத்துக்கு ரிலிஜன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், என்னத்துக்கு செய்யணும்? at the end of the day we have 72 virgins. ஸோ அந்த கதை தான். அது என்ன சொல்கிறார்? ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு. எந்த ஒரு வேர்ஜனோ எந்த ஒரு அழகான பெண்ணும் எனக்கு வேணாம்ப்பா. சொர்க்கமே எனக்கு வேணாம், நரகம் போகிறதுன்னு அப்படி ப்ரே பண்ணலை. I pray to your lotus feet only so that I may remember you alone in the core of my heart, birth after birth. புரியுதுங்களா? ஸோ இது என்னன்னா, குலசேக ஆழ்வார் எவ்வளோ பெரிய டிவோட்டி தெரியுங்களா? அவரே என்ன சொல்கிறாரு? எனக்கு ஞாபகத்து சக்தி கொடுங்கப்பா, எனக்கு பக்தியை கொடுங்கப்பான்னு வேண்டுறாரு. அப்போ நம்மளாம் என்ன கதி? நம்ம பகவான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் எடுக்கலைன்னா we can never remember கிருஷ்ணா. ஆனால் அதில் அருமையான ஒரு இது வரும் பாருங்க. இல்லைங்க, நான் பார்க்குறேன். அவர் சொல்லுவார் சாவுன்றது எப்படி இருக்கும். அதனால அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, so you see how his whole shloka is just praying for the mercy of the Lord, so to remember his lotus feet. So okay, this is also important. ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாரு? உயிரோடு இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்? Just read the translation. Okay, Kishan Prabhu, please read the translation. O tongue,
praise the glories of Lord Keshava. O mind, worship the enemy of Mura. O hands, serve the Lord of Sri. O ears, hear the topics of Lord Achyuta. O eyes, gaze upon Sri Krishna. O feet, go to the temple of Lord Hari. O nose, smell the tulasi buds on Lord Mukunda's feet. O head, bow down to Lord Adoksaja. Yeah, this is the instruction of Krishna Alvar. He's asking us to engage all our senses in remembering Krishna, right? So, right. So, this is one very nice verse. Wait, let me see. So you see, everyone should read this. It's a very important prayers. Paranga, this one. Okay, you see. Okay, Harsham Prabhu, please read this. O Lord Krishna, at this moment, let the royal swan of my mind enter the tangled stems of the lotus of your feet. How will it be possible for me to remember you at the time of death when my throat will be choked up with mucus, bile, and air? You see, Kulashek Alvar is praying. என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாதுன்றாரு. என்ன சொல்கிறாரு? Because of the material suffering. How can I think of you when my body, everything is now being choked up with mucus, bile and air? Prana prayana samaye kapavata pitahi. Kantha varodana vidau smaranam kutaste. Kantha means the throat. All this prana prayana, all this kappa vata pittas, all are being channeled here, and everything is choked up. And how you can remember, how your mind can remember Krishna? This is the question he's asking Krishna Alvar. We are nothing near Krishna Alvar, but he himself now telling, how can I remember? Right? So and then you see what he's telling. Then he will say, there's one verse where he will say, please take my life now so that I can remember you now because I'm having a youth body. He will say. So let's see if I can find that verse. So actually there's one verse also he will say. So anyway, so this is everyone can read this verse. So let me see if I can see that verse. Yeah, okay, but anyway, yeah, maybe we can read this as the last one. So you see, even can read this, bro. Do you want me to read, Prabhu? Yeah. What person, even if most sinful, has ever said aloud the blessed name Narayana and failed to fulfill his desires? But we, alas, never used our power of speech in that way, and so we had to suffer such misery as living in a womb. So he's now telling Shriman Nama Prochaya Narayana Kayam. A very important verse. Shriman Nama, the name of the Lord Narayana is so powerful that simply by uttering the name Narayana, Hari, Krishna, what happened? Even the most wicked, the most sinful person will be liberated. But alas, we never use our speech in that way. So there's a problem is no one is eager to chant the holy names. So we have so many business to do, we have so many work to do, so we won't bother about this thing.
குலசேகர ஆழ்வார் என்ன சொல்கிறாரு, இதனால தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப பிறந்துக்கிட்டு இருக்கோன்றாரு. ஸோ the answer is here. Anyone who chant, he'll definitely liberate it. Doesn't matter, sinful or not sinful, low birth or higher birth. So let's come back to our shloka here and we conclude that as Krishna says in chapter 8, so anyone who remembers Krishna at the time of death, definitely you're going back to Krishna. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணா என்ன சொல்கிறாரு, ரிமெம்பர் பண்ணாலே போயிடான்றாரு. அப்போ நம்ம வாழ்க்கை முழுக்க, ஸோ there's another situation. Let's say வாழ்க்கை முழுக்க நம்ம சீரியஸாக சரியாக ஜபம் பண்ணி சரியாக ரெகுலேட்டிவ் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சரியாக இருக்கும் போது, சரிங்களா, அப்போ திடீர்னு அந்த மாதிரி ஒரு நபர் இறந்து போயிட்டாரு, கிருஷ்ணாவை நினைக்கல, அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? Who can answer? So we have seen how a people who doesn't follow, he died. If you never think of Krishna, he's gone. But if you think of Krishna, he can go back. Fine. But how about a devotee who practice everything so nicely, but somehow he never able to remember Krishna because of some situation? So what is the gadi for him? Keshan Prabhu. What do you think? What happened? Sure. என்ன நினைக்கிறீங்க? Not sure. Arsi Mataji. I think you'll go to Krishna, sir, because of his good devotee and he in the past. But he never think of Krishna. But Krishna knows But Krishna, he's a so why perfect the person. Pramana in Varaha Purana? So if you look into Varaha Purana, Krishna will tell, if my devotee at the end of his life unable to remember me, I will make him to remember me. Is that clear? Yes. So Krishna is so merciful. When we are practicing very nicely, but somehow we cannot remember, Krishna will make us to remember. Somehow Krishna will do that. So don't worry. Krishna knows. Krishna knows. That's key. So இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So don't worry about that. Whatever it is, just practice Krishna consciousness, everything will be taken care. இதுதான் பாயிண்ட். நம்ம என்டிவர் பண்ண தேவையில்லை, நான் அங்கே போனோம் இங்கே போனோன்னு. குலசேகர ஆழ்வார் என்ன சொல்கிறாரு, எனக்கு எங்கேயுமே வேணாம்ப்பா, நரகமும் வேணாம், சொர்க்கமும் வேணாம், வைகுந்தமே வேணாம்ப்பா, உங்களுடைய காலடி கொடுத்தாலே போதும், எங்கே இருந்தாலும் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன். எந்த தான் நம்ம மூடு. So and the discussion here. So I hope you have understood something from this session, right? So at least something about our consciousness, our changes of body, and we have discussed about, this bogus theory of Darwin. So always remember that. So we must be able to refute all these theories. Don't simply become a blind followers. Okay? These people are, sometimes these atheistic theories are very dangerous. It is now dominating our minds, our youths. So நீங்கள் பார்த்து இருக்கணும். That's why you must read Srila Prabhupada books very carefully and take instructions. Listen Bhagavad Gita. Okay. So any questions? I open for Q&A. Any questions? Any comments? Keshan Prabhu? Arsi Mataji? Clear, Prabhu. Understand, sir. Yeah. So we will see next week. Heart friend Prabhu? Anything else? I think okay, Prabhu. All good. All good. So thank you very much. Vancha kalpatarobhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanang pavenebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Thank you, sir. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thanks, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu.